Ratones, espadas y magia. ¿Quién hubiera pensado que un juego de ratas podría ser tan épico? Tales of Iron 2 nos sumerge en un mundo medieval de roedores, donde la supervivencia es una constante batalla. Imaginen un Dark Souls, pero con ratones y un poquito más accesible, aunque esto lo pongo en duda. ¿Suena interesante? Pues prepárense para una aventura llena de acción, intriga y, por supuesto, muchos enemigos difíciles. The power of the Elemental. Thunder, poison, fire. En este video vamos a analizar a fondo Tales of Iron 2 y descubrir si es el juego que estabas esperando. Una secuela que no decepciona. Tales of Iron 2 nos cuenta la historia de Arlo, un joven heredero que debe enfrentar una nueva amenaza que acecha a su rey. La narrativa es oscura con tintes de fantasía medieval y está repleta de giros inesperados. Preparados para morir y mucho. El juego mantiene la esencia de los Soul-like, con combates desafiantes que requieren paciencia y habilidad. Y ya lo verán, con solo empezar el prólogo, les recordará a la primera entrega si ya lo jugaron. Si no lo han jugado, no se agobien. Este juego requiere de paciencia. Sin embargo, esta vez tenemos la opción de ajustar la dificultad, lo cual es una gran noticia para aquellos que buscan una experiencia más relajada. Recuerden que en el primero no podíamos ajustar la dificultad, así que tuvimos que llegar hasta con un solo cabello al final del juego. Más allá de los combates, Tales of Iron 2 nos invita a explorar un mundo abierto lleno de secretos y peligros. Podemos mejorar nuestro asentamiento, crear nuevas armas y hechizos y forjar alianzas con otras facciones. Algo muy interesante en esta segunda entrega, lo que vuelve este juego muchísimo más interesante y gigantesco de lo que era. El combate es el corazón del juego. Cada golpe cuenta y es esencial aprender a esquivar, bloquear y contraatacar. La variedad de armas y la posibilidad de usar magia añaden profundidad a las batallas. Aquí en específico, los efectos y las magias van a marcar la diferencia y serán increíbles. Su género lo podemos categorizar como un Soul-like con toques de RPG. Es un juego de acción y aventura con elementos de rol, donde la exploración y el combate son fundamentales. Su apartado artístico y de sonido. Visualmente, Tales of Iron 2 es un espectáculo. Tal como nos llevamos esa sorpresa de ese juego increíble de su primera entrega, este no decepciona. El diseño de personajes y escenarios es perfecto y encantador, y las animaciones son fluidas. La banda sonora, oscura y atmosférica, acompaña perfectamente esta experiencia. Te va a encantar todo el diseño, todo el arte gráfico de este videojuego. Tales of Iron 2 es una joya para los amantes de los Soul-like y los juegos de rol. Es un juego desafiante pero gratificante, que nos ofrece una historia envolvente, un combate adictivo y un mundo lleno de encanto. Si buscas un juego que te ponga a prueba y te haga sentir como un verdadero guerrero, no puedes perderte esta aventura. De verdad es muy gratificante, la historia es increíble y los combates te llevará bastante tiempo acostumbrarte y te encantará porque el premio vale la pena. Entonces, ¿te atreves a enfrentarte a estos enemigos difíciles que has podido ver en los gameplays que te he mostrado al fondo? Déjame saber en los comentarios qué te parece este juegazo, si ya lo has jugado, si vienes porque vistes el primer juego, ya lo jugaste o viste en uno de mis primeros videos de este juego, déjame en los comentarios para saber tu opinión. Te voy a dejar un gameplay bastante increíble donde pasé trabajo para vencer a uno de estos bosses murciélagos, que es una de las cosas interesantes que tiene este juego. Recuerden que antes nos enfrentábamos a ranas, ahora serán murciélagos y vendrán otro tipo de variantes que lo veremos más adelante. Pero fue bastante difícil enfrentarme a este boss. Te voy a dejar un gameplay para que lo disfrutes y con tus propios ojos puedas ver lo que es esta obra de arte. Te voy a pedir por favor que te suscribas, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Te dejo un buen like para que recomienden este video a muchas más personas. Sígueme en mis redes sociales para que te enteres de noticias, actualizaciones y mucho más, todo lo del mundo gaming. Te regalo juegos en PC semanalmente, pero tienes que seguirme porque solo podrás reclamarlo por tiempo limitado, y hago sorteos en Instagram
todos los meses, así que te vas a poder llevar juegos increíbles con tan solo seguirme y comentar el post del sorteo. Te voy a dejar el gameplay, déjame en los comentarios qué te pareció y si te pareció justa la estrategia que utilicé. Disfrútalo. It was Lord Eivor's mighty blade that took her head, but the fight was won together. Arlo basked in his father's pride, almost as warm as at the fire inside Winter's Edge. Triumphant and keen to tell the tale of his son's victories, Lord Eivor set to a night of drinking with the elders. Arlo was reluctant to return to his bed, wondering how long he must wait to hunt again. The booming footsteps that woke him this time were nothing like those of his father.
found his father. The warden stood alone, holding back a whole Darkwing army, their cruel Count Kazak leading them. His father charged, but the Darkwing Count was as fast as he was strong. The Winter's crown tumbled to Arlo's feet, now without a head to rest on. There was no time to grieve his father, as from above the Count revealed his greatest weapon, the Sky Scorcher. Not a fairy's tale, but an undead beast whose very breath could level kingdoms. And its eye was trained on Arlo. All that came next was a fog of bloodlust, snapping jaws, and the beating of leathery wings. But there could be no victory. Arlo awoke, groggy and warm to his father's shouts. Only he wasn't in bed. The warmth was from the fire that had engulfed Winter's Edge, and the shouts were his uncle's. The only other survivor of the Darkwing attack, Leaf was bruised and his hind paws barely steady. He'd seen villagers flee to the outskirts. Arlo knew it was up to him to make them safe. Arlo had found the reason his friends had fled. The taunting shrieks revealed that this was Baron Frostovic, son of the Darkwing who took his father, and therefore the perfect target for his revenge. His foe was beaten, but seeing what had been inflicted on Hilda and Krunk, Arlo's need for vengeance was only growing.
Spent from his journey, Arlo fell into his father's chair, the one thing still standing in the ashy ruin. It was his chair now, along with the title of Warden of the Wastes. Arlo's shoulders slumped at the weight of it, but only for a moment. The Dark Wings had nearly scorched the ratdom to ash before, and now it was for him to stop them. He was going to rebuild Winter's Edge, a beacon of hope from which to drive back the Shadow. This much Arlo knew. No rat would rebuild Winter's Edge on an empty stomach. The kitchen had to be fixed and stocked. Leaf suggested Arlo visit the Night Eyes of the Golden Forest, known for their hearty food. Arlo hoped rat wasn't the key ingredient. The smoke had attracted help in the unlikely form of a pirate. Captain Blacktail had seen many towns razed in his years, usually by his own paw, a fact he chose not to mention as he offered his services. The ship King Rattus's Revenge would take the young warden wherever he had need to go. The autumnal gold canopy glimmered in the sunlight, held high by the silver boughs. There was no denying the wonder of the Golden Forest. The peace Arlo found beneath the leaves was not to last. A shrill cry cut through the calm, a call for help. The hoots came from inside the bug farm, along with a stench of pond scum and villainy. A frog trap. The peace Arlo found beneath the leaves was not to last. A shrill cry cut through the calm, a call for help. The hoots came from inside the bug farm, along with a stench of pond scum and villainy. A frog trap.
peace Arlo found beneath the leaves was not to last. A shrill cry cut through the calm, a call for help. The hoots came from inside the bug farm, along with a stench of pond scum and villainy. A frog trap.